안녕하십니까. 퓨처스경제TV입니다. 자, 오늘 3월 5일 수요일장 앞두고 있습니다. 먼저 어저께 밤에 있었던 뉴욕 증시 포함해서 한국장 잠깐 살펴보겠습니다. 어저께 뉴욕 증시 도널드 트럼프 미국 대통령 관세부가 발표한 후에 이제 어저께 시행되었습니다. 어저께 한국 시간 오후 2시 점심때죠. 2시부터 시행이 돼서요. 일단 뭐 25%씩 관세 부과했죠. 멕시코하고. 근데 어저께 새벽에 돌연 그 캐나다 총리죠. 캐나다 총리가 담화를 발표해가지고 뭐 트럼프를 깠습니다. 막 까면서 보복 관세를 발표를 했습니다. 그래서 이제 그 무역 전쟁, 관세 전쟁으로 치닫고 있는데요. 뭐 트럼프 1기 때도 마찬가지였죠. 근데 뭐 결국 흐지부지 해가지고 뭐 처음에는 충격이었는데 나중에는 뭐 흐지부지 됐습니다. 자, 다우존스 어저께 평균 지수가 1.5%나 하락을 했습니다. 그 여파가 컸죠. 그다음에 쭉 밀려가지고 S&P 500도 1.2% 하락, 나스닥 종합지수도 0.4% 하락했는데 처음에는 많이 내려갔는데 이제 마지막에 좀 반등을 하면서 마감을 했습니다. 자, 특히 그 엔비디아 같은 경우는요, 중국 우회 수출, 그 싱가포르를 통해서 이제 그 칩을 우회 수출했다, 중국으로 가지고 들어갔다. 그것 때문에 딥시크가 아마 크게 그렇게 발전했을 수도 있습니다. 딥시크가 만들어진 배경에는 싱가포르 같은 경우는 뭐 거의 뭐 굉장히 높은 그 퍼센테이지로 중국 화교들이 그 인구를 차지하고 있죠. 그래서 미국에서 다른 나라를 거쳐서 싱가포르를 거쳐서 중국으로 우회 수출됐다는 논란이 있습니다. 그 비디오 카드죠. 그래서 엔비디아가 중국 우회 수출 의혹으로 인해서 어저께 8.69%나 떡락했습니다. 기술주 전반에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 어저께 한국 증시 어저께 시간의 거래도 살펴봤는데요. 코스피 지수가 어저께 이제 장중에 3.4%나 급락을 했습니다. 코스닥도 역시 2.64% 세게 내려받고 마감을 했는데요. 투자자 주체별로 살펴보면 외국인이 1조 5,524억 원을 팔았고요. 기관이 6,167억을 팔았습니다. 반면 개인 투자자들이 2조 324억을 순매수했습니다. 어저께부터 그리고 그 대체거래소 이름 뭐였지? 넥스트레이드인가? 그거 공식 출범했죠. 그래서 어저께부터 평일 오전 8시부터 오후 8시까지 총 12시간 동안 주식 거래가 이제 가능해졌습니다. 근데 사실 의미가 없어요. 왜냐하면은 그 대체거래소가 의미를 가지려면은 미국장이 이제 11시 30분에 시작하잖아요. 다음 주부터 이제 10시 30분이죠. 그 썸머타임 적용해서. 그러면은 최소한 한국장하고 미국장하고 30분이라도 겹쳐야 돼요. 그래야지 미국장이 어떻게 움직이는가를 보고 한국장에서 대응을 해놓고 마감을 하고 잠을 편안하게 잘 수 있는데, 이거 뭐 8시까지 해봐야 깜깜이 장이죠. 왜냐면 한국장은 미국에 따라서 움직이기 때문에 한국장에서 대응을 할 방법이 없잖아요. 미국장 한국장에서 아무리 잘해놔도 밤새 미국장에서 뭐 무너져 버리면은, 예를 들어서 SK 하이닉스 같은 경우 뭐 내일 갈 줄 알고 사놨는데 엔비디아 박살나버리면 그 다음날은 떡락해버리죠. 그래서 사실은 별 의미 없다. 8시까지 하는 게 별 의미 없고, 하려면은 밤 12시까지 해야 돼요. 그래야지 미국장을 보고 대응을 하지. 팔 거 팔고 살 거 사고, 그렇죠? 그래서 이건 별로 의미가 없죠. 저는 이제 8시까지 거래 안 합니다. 자, 어저께 거래된 거래 정지된 금량입니다. 금량이 이제 거래가 정지됐는데요. 이거 이제 내일 풀리죠. 내일 아침부터 거래가 되는데, 얘가 이제 이전에 몽골에 대한 뭐 광산 개발 뭐 이 사건 때문에 얘가 한번 취소한 적이 있죠. 이것 때문에 벌점 10점을 맞았어요. 그때 10점 벌점을 맞았는데, 이번에 7점을 또 벌점을 맞게 돼가, 원래 15점 이상이면은 거래 정지가 돼요. 거래 정지, 관리 종목 지정이 돼요. 관리 종목. 근데 이번에 점수가 너무 세게 15점에 7점이니까 17점이죠. 10점에 7점이 17점이죠. 15점 이상이면은 관리 종목인데, 얘 이제 관리 종목 지정됐습니다. 공시번복이 한 번 있었는데, 요번에는 뭔가 하면은 유상증자, 주주 배정 유상증자를 하겠다 그랬는데, 이 소액주주도 우리 같은 개미들이 너무 반발이 심하니까 금감원에서 야, 너거
소액주주 반발이 너무 심하니까 이걸 좀 더 어떻게 손해가 없도록 좀 하는 방법을 찾아가 재공시를 해라 이랬는데 얘가 쌩까고 그냥 기다리고 있다가 유상증자 자체를 없애버렸어요. 그래서 공시 번복으로 해가지고 이거는 좀 이야기가 깊어요. 이거는 이따가 제가 장중에 한번 또 이야기를 해드릴 테니까 이제 겉보기에 나타난 거는 이겁니다. 그래서 금감원에서도 고민을 많이 했대요. 이거를 공시 번복을 해야 돼. 왜냐하면 이게 코스피입니다. 코스피 그냥 코스피가 아니고 코스피 200선에 들어있는 우량 종목이에요. 코스피 200선 안에 들어있는 요 코스피 200입니다. 이거 대한민국 주식 중에서는 2000 몇백 종목 주식 중에서는 얘가 200등 안에 들어있는 아주 우량 종목인데 얘를 공시 번복으로 불성실 공시 지정해가지고 관리 종목을 하겠다고? 그래서 금감원에서 깊이 회의를 하고 고민을 많이 했는데 법은 법대로 뭐 이렇게 한 거죠. 그래가지고 뭐 어쩔 수 없이 이제 관리 종목 지정이 들어갔는데 얘가 시총이 1조가 넘습니다. 물론 뭐 내일 장이 풀리면은 단기적으로 이렇게 쇼크는 있겠지만 얘가 뭐 예를 들어가 뭐 이렇게 뭐 하한가 뭐 3번 4번 가가 얘가 거래정지 당해가지고 뭐 감사 보고서에 감사 의견 거절해서 뭐 1년 동안 거래정지 됐다가 또 상장폐지 이건 아니에요. 이거는 있을 수 없는 시나리오입니다. 그래서 코스피 200선에 들어있는 우량 종목인데 어쩌다 보니까 벌점이 누적돼 가지고 이제 관리 종목 지정되는데 아마 관리 종목 지정 금방 풀리지 않을까 싶어요. 단 얘는 지금 트럼프 행정부 전기차에 대한 배터리죠. 전기차에 대한 이 보조금을 취소를 다 시켜놨죠. 왜냐하면 트럼프는 내연기관을 좋아하는 거기 때문에. 하지만 요것도 제가 이따가 설명드릴게요. 요것도 이야기하다 보면 길어요. 일단 금양에 대해서 이렇게 간략하게 우리는 홀딩합니다. 홀딩하고 가져갑니다. 금양어 거래 풀리면 더 살 거예요. 우리가 이제 정식으로 좀 더 살 겁니다. 자 일단 그렇습니다. 그리고 오늘의 제가 어디까지 했나? 그래서 이제 미국 관세 부과 때문에 관세 전쟁 때문에 글로벌 무역 긴장감이 좀 강해졌습니다. 그 다음에 또 경제 지표가 이제 금요일날 미국 경제 지표가 또 계속 발표가 되는데 요것도 그리고 이제 제롬 파월이 나와가 또 조딩이를 좀 털 거예요. 어떻게 움직이는지 좀 봐야 됩니다. 오늘의 관심 종목 뭐가 있을까요? 한국전력은 내가 절대로 추천 안 하는 종목인데 한국전력을 어제 자세히 살펴보니까 어디 갔어? 너는 왜 이러냐? 한국전력을 살펴보니까 이게 왜 이러지? 나 이거 또 이러네. 아니 그때 뭔가 뭐였지? 뭐 있었는데 요거였는데 그때 뭘 잘못 만졌죠? 그림이 좀 좋아 보여요. 잠깐만요. 요거부터 먼저 할게요. 종합 차트. 한국전력이 어저께 리포트가 대신증권에서 나왔는데 한국전력 2025년 실적 개선을 기대하며 긍정적인 전망을 제시했다. 뭐 참고만 하세요. 이거 매매 안 할 거예요. 뭐 이런 게 있습니다. 차트가 예뻐요. 그 다음에 풍산 오랜만에 풍산이 지금 예쁘죠. 미국 구리관세 부과에도 불구하고 오히려 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다. 그 다음에 이제 오늘 관심 종목 반도체입니다. SK 어저께 많이 박살나네. 그 엔비디아가 박살났는데 오늘 SK 하이닉스 우리 갖고 있는 거죠. 요거 SK 하이닉스 없는 분들은 지금 담아야 됩니다. 중심선에 걸쳐 있습니다. 그 다음에 몇 종목을 더 해드릴게요. 알테오젠이라는 종목이 있어요. 알테오젠 요거 오늘 매매 한번 해볼 겁니다. 알테오젠 시초 매매 한번 살게요. 알테오젠은 시초 매매로 샀습니다. 알테오젠과
그다음에 유진투자증권이 있어요. 유진투자증권. 이거 제 관심 종목입니다. 다 유진투자. 요것도 바닥에서 머리 들었죠. 그리고 21선 강하게 머리 들면서 골든크로스 시작하는 지점입니다. 아주 싸게 들어가야 되겠다 하시는 분들은 이 지점에서 도전해 보시고요. 만약에 요걸 깨고 내려갔다 그러면 전체 손절입니다. 약 한 1, 2% 정도 손절 잡으면 돼요. 손절 라인. 한 3% 손절 잡으면 되겠다. 2,510원 오면은 던지면 2,510원 얼마입니까 지금? 2,580원이니까 약손절로 도전해보고 올라가면은 따라가는 거, 깨면은 그냥 나가리고 요렇게 하면 됩니다. 그 다음에 한미반도체 이렇게 6종목 오늘 관심 종목. 한미반도체는 우리 갖고 있으니까 이거는 뭐 안 하지만 요거 없는 분들은 오늘 도전해 보시기 바랍니다. 자, 한미반도체 요것도 그렇고요. 그 다음 SK하이닉스 어저께 엔비디아가 박살났는데도 얘는 어때요? 빨간색이죠. 그래서 제가 관심 종목으로 드리는 겁니다. 자, 왜 어저께 뉴욕 증시가 박살났다가 회복하면서 마감을 했어요. 그래서 요거 요럴 때는 이제 한국이 이제 한국 증시가 미국하고 같이 안 열리는 게 천만다행이죠. 그렇습니다. 잠시만요. 커피 한 잔 가져올게요. 자, 가상화폐 금량 거래은지는 제 방송 돌려보시기 바랍니다. 정보쇼핑님. 가상화폐에 관해서는 지금 이제 장 1분뿐이 안 남았으니까 간단하게 말하면 아주 좋아요. 아주 좋습니다. 가상화폐 지금 비트코인 아주 좋습니다. 비트코인. 저는 어저께 바닥을 한 번 더 깰 줄 알았더만 지금 이제 아주 그림이 아주 예쁘게 이제 확장형 상승 패턴이 나왔어요. 확장형 상승 패턴, 바닥 다지기 패턴이 나왔기 때문에 지금 상태로는 아주 좋은 자리입니다. 아주 좋은 자리예요. 이렇게만 말씀드리고 이따가 자세하게 더 말씀드리겠습니다. 자, 장 시작하기 준비하고 있습니다. 자, 일단 알테오젠 시초매매 알테오젠 금량은 내일 풀립니다. 내일 아침에 바로 거래 재개됩니다. 자, 알테오젠은 일단 알테오젠 담았습니다. 40만원짜리니까 해보실 분만 진짜 해보세요. 시초매매입니다. 자, 장 시작합니다. 알테오젠 담았습니다. 시초매매입니다. 나머지는 계속 지켜보겠습니다. 야, 오늘 초록이가 좀 뜨네. 자, SK하이닉스 한미반도체 자람테크놀로지 오늘 좀 가죠. 5%. 동국제약 움직이고요. 제주반도체 4%. 반도체주들이 오늘 좀 괜찮죠. 우기투 바닥 다지는 것 같습니다. 비트코인
이게 이런 거 좀 안 했으면 좋겠어. 대체 거래소를 왜 만들어 가지고. 세노텍이 왜 나왔습니까? 자, 요거 세노텍 준비. 거래량 좀 봅시다. 세노텍 준비. 안 죽이네. 이거 단주가. 자, 세노텍 들어갔어요. 세노텍까지 알테오젠, 세노텍 두 종목 들어갔습니다. 에코프로 괜찮죠? 금량도 거래 풀려도 그렇게 위험한 종목이 아닌 것 같죠? 금량에 대해서는 이따가 제가 자세하게 설명을 드릴게요. 이제 장 시작했으니까. 대동기업은 한 방에 다 살렸습니다. 대동기업. HJ중공업 어저께 상 들어갔었죠. 자, 비보존 헬스케어 어저께 시간에서 좋았습니다. 야, 대동기업가 이거 상한선 갈자리 단타 나오는데. 근데 좀 고점. 자, 준비. 갭을 좀 많이 띄워서 좀 무섭다. 이건 하실 분들만 하세요. 알테오젠은 시초 매매로 들어갔고요. 세노텍 상한선 갈자리 단타입니다. 대동기업은 양봉 나오면 도전해 볼게요. 양양양 두 개, 양 하나 나오면 들어가겠습니다. 준비. 준비만 할게요. 양봉 나오면 들어갑니다. 양봉. 다음 바다에 양봉 나오면 들어갈게요. 가상화폐 비트코인 선물에 대해서는 조금 이따가 브리핑 해드리겠습니다. 자, 오늘 한국장 1% 정도. 금량에 대해서 불안하신 분들은 방송 앞으로 돌려보세요. 앞에 제가 브리핑 해놨습니다. 자, 대동기업까지 들어갔습니다. 세 종목. 대동기업, 세노텍, 알테오젠. 이 중에 대동기업과 세노텍은 갈자리 단타, 알테오젠은 미리 잡아놓은 시초 매매 이렇게 들어가 있습니다. 일단 장 좋아요. 좀 좋게 출발했는데 얼마나 버텨주는지. 자, 가자. 대동. 이거 얼마 없죠. 그래 좀 된다. 자, 요거 27,500원. 27,500원 매도. 대동기업은 27,500원 매도 걸어놓고 기다릴게요. 27,500원. 27,700원인가? 27,700원, 27,700원. 잘못 봤다. 27,700원입니다. 27,700원. 27,700원. 알테오젠은 시초매매 그대로 홀딩. 이거는 뭐 좀 오늘 갖고 놀아보고요. 여기까지도 있으니까 45만 5,500원까지도 있어요. 자, 대동기업. 세노텍은요 좀 가야 되죠. 1160원이네. 세노텍은 1160원. 세노텍 1160원입니다. 1160원. 1160원. 야, 대동. 그래 좀 무섭더라. 대동은 좀 찝찝하. 대동 일단 보고 가만히 있어요.
글로벌 덱스프린 좀 늦었죠. 한동화 성형을 잘 간다. 야. 어유, 글로벌 덱스프린 갔네. $1160원이었죠? 일단 VI 뭐 거래량이 세게 터지는 건 아닌데 그럭저럭 괜찮다. 요 갔어야 되는데. 좀 봅시다. 중심선에 닿았으니까. 곧 조만간에 아마 젤렌스키가 두 손 들고 들어올 것 같은데, 그렇게 되면은 대동기업은 또 날아가겠죠. 지금은 고집을 부리고 있는데 미국 트럼프하고 붙어가 이길 수 있을까? 젤렌스키가. 나는 회의적으로 보는데. 자, 비트코인에 관해서는 여러 가지 의견이 있는데요. 올해 10만 달러를 돌파했잖아요. 일단 내년하고 아니구나. 올해구나. 2025년 올해 말테오전 한번 보고 요거부터 먼저 봅시다. 올해 아마 20만에서 50만 달러까지 갈 수 있다고 보는 사람들이 거의 대부분의 전문가들이 많아요. 그러면 뭐 기본 뭐 2배 이상 간다는 거죠. 그렇죠? 어떤 사람은 뭐 15만 달러 돌파하고 올 연말까지 18만 5천 달러까지 갈 수 있다고 분석하는 사람도 있고요. 대신에 뭐 조정은 거치고 가겠죠. 이번 조정처럼 30%씩 조정 받고 갑니다. 이번에도 거의 30% 정도 조정 받았죠. 요거는 뭐 아무도 알 수가 없어요. 얼마나 조정받을지. 자, 여기가 우리 1160원, 여기가 우리 매도카인데 또 설마 또 여기서 장난치는 건 아니겠지? 찍었나? 안 찍었죠 아직. 1원 안 갔네. 1원 한틱. 야 가겠지. 설마 한틱 나 이러면 또 울고 싶은데. 설마 가겠지. 한틱. 그렇지. 실망했어. 실망할 뻔했어. 자, 한틱. 불안하다. 또 두틱. 자, 시장가로 먹겠습니다. 이거 불안하다. 자, 시장가로 던져요. 시장가로. 자, 시장가로 던졌어요. 그냥 여기서 먹을게. 불안하다. 한틱이 제일 불안해. 축하드립니다. 4% 수익 나왔습니다. 갈 수도 있는데 이거 지난번에도 한틱 60원 찍었는데 59원까지 터치하고, 이거 한틱 안 가고 그냥 떨어지는 게 워낙 많아가지고 불안해. 이거 그냥 먹었어요. 시장가로. 글로벌 덱스프리가 잘 가네. 이건 다 먹었습니다. 우리가 이제 던졌으니까 또 갈 것 같다. 어떻게 되나. 그래도 끝까지 한번 보자. 뚫었네 결국. 이러면 뭐 무서워 이거. 예. 지난번에도 한틱으로 안 가가지고. 자, 일단 이건 다 먹고 나왔어요. 알테오제는 어떻게 됐습니까? 야, 이거 뭐야? 에이, 잠깐 대동기업은 볼게요.
대동기어도 갖고는 있고 싶은데 이거 일단 보고 정리를 하든지 할게요. 자, 아무튼 그렇습니다. 비트코인은 그래서 지금 이제 기관들이 좀 사죠. 그리고 앞으로 더 들어올 거예요. 제일 중요한 거는 이제 모레 3월 7일 날 있을 이제 그 화이트하우스에서 있을 그 가상화폐 썸밋이죠. 썸밋. 가상화폐 정상회담이라 그래가지고 미국에 이제 가상화폐 관련 힘 있는 파워 있는 사람들이 다 집합해요. 트럼프 대통령이 이날 뭐 대단한 발표가 있을 것 같아요. 이미 뭐 날렸죠. 그래가 붕 떴다 툭 떨어졌는데 미국의 이제 전략적 비축 자산 지금은 금이죠. 금. 금하고 달러인데 여기다 가상화폐를 집어넣는 이제 아주 비트코인에는 아주 좋은 소식, 아주 너무너무 좋은 소식을 발표를 한다고 합니다. 이미 뭐 발표된 어느 정도 발표했는데 뭐 솔라나 뭐 리플 뭐 여러 가지 비트코인 또 뭡니까? 뭐 이런 미국계 가상화폐를 전략 자산에 집어넣겠다. 알트코인 포함해서 이런 발표를 했습니다. 그래서 요거 3월 7일 아주 이제 그 강력한 테마가 호재 뉴스가 있어요. 3월 7일. 근데 너도 나도 다 알고 있는 뉴스이기 때문에 저는 이때 날아가는 게 아니고 내일이죠. 하루 전 3월 6일 날 아마 극심한 변동성을 보여주지 않을까. 확 갔다가 툭 떨어지든지 확 갔다가 확 가든지는 알 수가 없지만 그 다음에 3월 7일이 금요일이 그 가상화폐 썸밋뿐이 아니고 뭐가 있냐면은 제롬 파월 의장이 나오는 금리 인하는 3월 19일이구나. 제롬 파월이 나와서 입을 또 털 거예요. 무슨 입을 털고요. 그 다음에 또 비농업 그 부문 경제지표 발표도 있습니다. 3월 7일. 그래서 아주 중요한 날이에요. 3월 7일이 금요일이. 금요일 날 어떻게 흘러가느냐에 따라서 토일 요일 주말이 아름다운가 아니면은 더러운가 그게 이제 결정이 날 겁니다. 3월 7일. 그래서 금요일이 아주 중요하다. 우리는 그 전에 뭐 절반이라도 올라가면 절반의 수익을 좀 챙길까 하는데 그래서 비트코인은 어떻게 되어 있냐 하면은요. 지금 현재 이렇게 되어 있습니다. 박살났죠. 여기까지 갔다 박살나서 이 밑에도 깼어요. 근데 전 추매 안 했어요. 깼다가 간밤에 급격하게 다시 이만큼 올렸어요. 올리고 지금 살짝 눌려 있는데 어쨌든 뭐 이렇게 수익은 32% 수익인데 이거 가지고 안 되죠. 이거 뭐 말도 안 되는 소리. 이거 넘어가. 자, 이거 간단하게 말씀드리면은 비트코인은 요거 95,200불을 넘어가느냐 안 넘어가느냐에 따라서 얘가 앞으로 어떻게 될지는 확실하게 갈립니다. 이걸 다시 깰지 한번 요 밑에 이거 15분봉인데 요걸 다시 깼다가 올라갈지 아니면은 그냥 여기서 바로 올라갈지 저는 바로 올라간다고 보는데 이게 지금 자 보세요. 1시간봉으로 보면 이게 지금 확장해요. 여기를 기준으로 봤을 때 떨어졌다가 올렸죠. 요 날이 기준, 요 날 기준인데 쳐 올렸다가 요걸 지키고 여기서 올라가야 되는데 다시 한번 깼다 올라갔죠. 그래서 요게 지금 차트상으로는 굉장히 아름다운 상승 패턴을 그리고 있습니다. 한 분봉을 해놓고 주식으로 넘어갈게요. 요거는 이제 여기서 놀다 오늘 이제 점심때 뭐 얘가 점심때 날아간다고 보기 점심에 별로 안 움직이니까 뭐 근데 혹시 모르죠. 미국장 시작할 때쯤이면은 얘가 아마 높이 가 있지 않을까 저는 이렇게 예상을 하는데 과연 어떻게 될지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 대동기업 절반 덜어낼까요? 절반 손절. 대동기업 절반 손절. 에휴, 대동기업은 대동기는 이제 절반 덜어내고 여기 깨지면은 전체 손절 다 치겠습니다. 좀 버려놓은 게 있어 다행이다 오늘. 올라가주면 땡큐고. 젠백스가 갔네. 놓쳤네 젠백.
자, 오늘 APR이 갔죠. APR은 뭐 이거 박스 밑으로 내려와야 되는데 박스를 뚫었어요. APR은 박스를 드디어 벗어났네. APR은 뭐 이렇게 되면 이제 다시 지켜주는 거 보고 재진입할 수 있는 타점이 나오네. 볼게요. APR 잘 간다. 어허. 자, 저는 이제 집을 잘 계약하고 왔습니다. 이제 이사 가는 날만 3월 31일 날 이사 갈 것 같아요. 3월 31일. 오. 넥스트 칩을 볼까요? 자, 보세요. 넥스트 칩 같은 경우는 이거 이제 초록이가 오늘 떴는데 머리를 들죠. 얘는 이전에 초록이가 나왔을 때 어떤 모습을 보였냐면 요때 과거에 요때 초록이 나왔을 때 물에 빠져서 머리 들었죠. 요때는 바로 수익이 이렇게 바로 나왔죠. 그렇죠? 강력하게. 그다음에 이전에 여기서도 물에 빠진 초록이 머리 들었는데 바로 나왔죠. 이때는 뭐 그 다음 날부터 3, 4일부터 바로 올라가기 시작해요. 이전에는 없죠. 1년 전으로 돌려볼까? 여기 이거는 뭐 신규 상장에서 하면 안 되는, 물에 빠지지도 않았으니까. 넥스트 칩은 지금까지 2개 나왔는데 2개 다 성공했네. 3개 나왔는데 3개 하나 둘 3번 다 성공했죠. 네 번째 초록이가 나왔어요. 짧은 기간 안에 많이 나왔어. 초록이가 얘는 한 6개월에 한 번, 6개월에 한 번씩 나왔네. 그렇죠? 여기는 한 2달, 3달에 한 번 나왔고, 다시 한 2달 반에 2달 반 지났는데 또 한 번 나왔어요. 여기 갭이 있어가지고 요거는 진짜 먹기 좋다. 언제입니까? 2월 21일이네. 거래정지, 관리 종목 지정. 모 회사인 NCN이 관리, 모 회사가 관리, 얘하고는 상관. 들어와 있죠? 이런 것들 살펴볼 만합니다. 넥스트 칩 이거 오늘 살아있으면 매매, 제가 영상 떠가지고 하나 올릴게요.
폰이 아침부터 별로 안 좋게 시작을 했는데 어저께 강력한 골을 달고 올라왔기 때문에 어떻게 될지. 오늘 11시 한국장 11시에 트럼프 대통령이 뭐 또 이상한 거 하나 발표한답니다. 아주 놀랄만한 아주 빅 뉴스라 그랬어요. 큰 뭔가를 하나 발표한다고 하니까 기다려봐야 됩니다. 이거 지켜봐야 됩니다. 이것 때문에 막 주식장이 요동칠 수 있으니까 비트코인도 그렇고 북한 관련해서 뭔가 발표할 것 같은데 또 한국장이 엄청나게 흔들리겠죠. 이거 봐야 됩니다. 자, 이거 게임은 나가려고 그랬는데 볼게요. 이거 나가면 또 올라간다. 알테오젠 차라리 이게 낫겠다. 이거 가지고 놀자. 요건 아침에 제가 브리핑하면서 관심 종목으로 6종목 드렸는데 그 중에 한 종목입니다. 대동기업 나갈게요. 재미없죠. 자, 대동기업은 다 나갔습니다. 대동기업 다 나갔어요. 대동기업 나갔습니다. 알테오젠 볼게요. 이거 아침에 제가 장전 브리핑을 요즘에 이제 어제부터 시작했는데 장전 브리핑 하면서 6종목을 골라 드렸죠. 어떻게 됐나 볼까요? 시초 매매 해보실 거. 오늘 관심 종목을 알테오젠은 뭐 지금 양봉 알테오젠은 괜찮고 그 다음에 유진투자증권 요것도 유진투자증권도 시초로 잡았으면 빨간색이죠. 유진투자증권도 그 다음에 뭐였으면 한미반도체도 빨간색이죠. 손에 안 봤죠. 그 다음에 이 세 종목이랑 그 다음에 한국전력 뭐 날라간 건 없다. 얘가 조금 움직였다 그렇죠. 한국전력이 0.70에서 시작해서 2.34% 이것도 많이 간 건 아니다. 그 다음에 풍산은 마이너스네. 그 다음에 SK하이닉스가 요거죠. SK하이닉스도 1%에서 3%까지 갔네요. 많이는 안 갔네. 이 6종목을 골라드렸어요. 오늘 괜찮은 종목입니다 하고 매매해 보실 수 있는. 근데 뭐 날라간 건 아직 하나도 없죠. 대체로 빨간색은 다 빨간색입니다. 자, 알테오젠
오. 예. 어허, 얘는 봅시다. X게이트가 요새 계속 눈에 띄네. 잠깐, 차이 커뮤니케이션은 이거는 하면 안 된다. 하이퍼 코퍼레이션도 계속 눈에 띄는데 계속 안 가죠. 이것도 하지 마세요. 하이퍼 코퍼레이션 위험해요. 지금 눈에 띄게 위험하네. 음. 3월 달에 어저께는 눈이 펑펑 내려가지고 금양 같은 경우는 보세요. 금양은 다 아침에 설명해 드렸는데 금양 같은 경우는 이게 이제 양극 딜레마라는 데 빠져 있어요. 자, 금양은 자, 좋은 말을 해드리. 좋은 말, 좋은 이야기. 금양이 제일 좋은 점이 뭔가 하면 기술력이 월등합니다. 금양의 기술력은 월등함. 요거는 뭐 좋은 점이에요. 근데 자, 보세요. 좋은 기술을 가지고 물건을 만들려면 뭐가 필요해요? 물건을 만들려면 공장이 필요하죠. 공장. 보세요. 기술력입니다. 기술. 공장이 필요. 공장. 공장이 필수죠. 필수죠. 그쵸? 공장이 필요해요. 근데 공차가 아니고 공장. 공장을 만들려면 뭐가 필요해요?
돈이 필요하죠. 자금. 그렇죠? 돈이 필요해요. 돈으로 공장을 만들면은 물건을 생산하죠. 그러면 팔면은 어떻게 해요? 돈이 들어오죠. 근데 이 돈이 들어오려면은 공장이 필요해. 물건을 만들어. 이 딜레마에 빠져 있어. 다시 한번 말씀드려요. 금량이 있어요. 금량. 얘가 필요한 거는 공장이 필요해요. 생산 거점이죠. 공장. 더 만들어야 돼. 여러분, 이전에 있던 공장에 만들면 안 그래요. 공장이라는 거는 여러분들이 생각하는 공장은 뭡니까? 여러분들이 생각하는 공장이 건물입니까? 아니에요. 안에 설비. 새로운 물건을 만들려면 새로운 설비를 넣어야 돼. 공장은 아무데나 사면 돼. 그냥 건물이 문제가 아니고 생산 설비를 넣어야 돼. 이러려면 또 새로운 물건, 새로 개발한 물건은 또 새로운 게 필요해. 자, 그럼 공장을 지어야지 물건 생산을 하죠. 생산을 해야 판매를 하잖아. 판매를 해야지 돈이 들어오죠. 돈이 들어와야 공장을 짓잖아. 공장을 지으면 또 생산을 하고, 생산을 하면 판매를 하고, 판매를 하면 또 돈이 들어와. 또 돈이 들어와 공장을 지어. 그러니까 쉽게 얘기해가지고 이게 없는 거야. 이게 없으니까 공장을 못 짓고 생산도 못하고 판매가 안 되니까 돈이 안 들어와. 무슨 말인지 이해하시겠어요? 요것만 머릿속에 넣고 이제 제 말을 들으세요. 자, 금량이 2차 전지가 이제 식으면서 한때 작년에 무슨 일이 있었냐면은 2차 전지 얘는 못 믿는다 이렇게 된 사건이 하나 있었는데, 한국에서도 저기 그 인천 청라지구에 아파트 단지가 하나 불타가지고 밑에 벤츠가 지하 주차장에서 불나가지고, 이름 뭐 알고 보니까 벤츠뿐이 아니고 BM을 제외한 아주 뭐 테슬라를 포함해가지고 엄청난 규모의 세계에서 내놓으라 하는 그런 회사들이 중국산 배터리를 쓰는 거를 우리가 알았죠. 그렇죠. 그래서 여기저기서 폭발해서 지금 난리가 나요. 뭐 중국산 배터리 폭발하고 막 불타고 막 난리가 아니었죠. 그렇죠? 그래서 저도 2차 전지가 들어가 있는 전기차는 저도 안 사요. 그러니까 이 2차 전지가 들어간 전기차 열풍이 확 식었다고요. 테슬라도 급감했죠. 판매가. 그렇죠? 그래서 이 2차 전지가 많이 안 팔려요. 전기차가 이제 인기가 시더라. 지금은 이제 많이 이제 좋아졌다고 하는데. 그래서 작년 실적이 금량이 금량 어디 갔어? 금량이 작년 실적이 재무 보시면 안 좋아. 안 좋아요. 안 좋은데 금량이 작년 실적이 안 좋으니까 판매가 안 되니까 돈이 안 들어오잖아. 그러면 이거를 타개하려면 어떻게? 이 불황을 타개하려면은 얘는 새로운 기술을 가지고 또 공장을 또 만들어 가지고 또 새로운 물건을 만들어서 팔아야지 또 돈이 들어와서 돌아가는데, 돈이 없는 거야 지금. 돈이 없으니까 얘가 어떻게 하려고 그래요? 돈을 땡겨와야 되잖아. 얘가 돈을 땡겨오는 가장 좋은 방법은 뭘까요? 자금 확보에. 기업들이, 상장한 기업들이 자금 확보하기 제일 좋은 거는 증자죠. 증자. 그 중에서 가장 쉽게 할 수 있는 게 유상증자예요. 전환사채 발행 뭐 이런 것도 있는데 이건 복잡하고, 전환사채는 또 시간 걸리고. 유상증자가 얘네들이 가장 안전한, 쉽게 얘기해가지고 우리가 주주잖아요. 저도 금량 갖고 있지만 금량 갖고 있는 개미들 막 이렇게 주주들한테 주주가 이렇게 개미가 있잖아요. 회사야 금량. 주주 여러분 죄송하지만 돈이 필요해요. 공장 지으려면은 돈 내놔라. 대신 주식 줄게. 강제 주식 판매죠. 이게 이거 뭐지? 그러면은 우리가 예를 들어 500억이 필요해. 새로 발행할게. 근데 어떻게 해요? 주식 수만 늘리는 거죠. 유상증자니까 자본을 늘리는 거죠. 그렇죠?
대신 이 증자되면 어떻게 해요? 여기에 더 발행한 주식이 안으로 희석되니까 주가가 떨어지겠죠, 당연히. 미안하지만 우리가 돈 많이 벌어가 주가 부양 이렇게 또 올려줄 테니까 지금은 너네들이 좀 주주님들이 좀 부담을 좀 해줘. 우리 열심히 일할 테니까 돈 내놔 이거죠. 유상증자잖아요. 그죠? 요걸 하려고 이제 했어요. 근데 유상증자를 하려고 딱 발표를 하니까 이 금양이나 에코프로는 뭐가 있어요? 이게 팬층이 굉장히 두꺼워. 일반 사람들이 매매하는 게 아니고 아주 골수 팬들이 있어. 배터리 아저씨 때문에. 그래가지고 이 들고 일어난 거야. 아니 지금 여기에 있던 여기에 물려가지고 우리가 이까지 떨어진 것만 해도 우리가 지금 돌아버리겠는데 이거 얼마였어? 15만 원에서 지금 17,000원 15만 원에서 17,000원까지 박살나가지고 안 그래도 지금 한강 가고 싶은데 쿠팡에 지금 한강물 온도 재려고 쿠팡에다가 온도계까지 주문해놨는데 이온까지 다 하고 지금 재산 다 털리고 지금 오시원에 살면서 지금 대리운전하고 있는데 이게 지금 여기서 유상증자를 한다고 이런 하면서 들고 일어난 거야. 막 난리가 났어. 그냥 죽여라 살려라 그냥. 그냥 내 돈 내놔라 뭐 이러면서 단체 소송한다 어쩌고저쩌고 뭐 말도 안 되는 단소 빌런 난리가 났어. 그러니까 금융감독원에서 보니까 금감원에서 이게 반발이 너무 심하거든. 아니 어느 정도로 해야지. 여기에 뭐 15만 원 이상 물려 있는 개미들이 여기서 뭐 거의 10분의 1 토막 났는데 마이너스 90%막 이거 마이너스 얼마야? 마이너스 90% 막 이런 여기다 유상증자까지 한다고 이거 돌아버려. 나 같아도 가만 안 있는다. 이거 진짜 간다 이거. 버스 타고 찾아간다 이거 진짜. 야, 안 되는 거야. 그래서 금감원이 야 너네 금양 그러지 말고 주주 반발이 너무 심하니까 주주 피해를 최소화할 수 있는 뭐 방안을 마련해가지고 다시 공시해라. 재공시 유상증자. 그랬더니 예 이라고 가만히 있다가 가만히 뭐 주주 반발을 무마할 수 있는 뭐 뾰족한 아이디어가 없잖아. 유상증자인데 뭘 어떻게 하겠어요. 그쵸. 어떻게 할 방법이 없는 거야. 그래서 가만 생각해 보니까 야 이것도 안 되겠다 싶어가지고 유상증자 공시를 낸 거를 철회를 했어요. 유상증자를 우리 안 할래요. 짜증나. 그냥 이거 해. 어차피 뭐 이 방법뿐이 없는데 그냥 안 할래. 이러고 유상증자 공시를 공시 번복. 지난번에 그 몽골 광산 뭐 개발했다 어쩌고 해가지고 뻥이었죠 그거. 그래서 10점 벌점이었는데 요번에 공시 번복으로 7점을 다시 먹었어. 관리 종목 지정되는 게 15점 이상 벌점이 쌓이면 안 된대. 얘 벌써 10점, 7점은 17점이잖아. 그래서 이번에는 어쩔 수 없이 관리 종목 법대로 하자 이래가 관리 종목 지정을 금감원에서 고심을 많이 했어. 금감원에서. 왜? 아니 한국 증시 해봐야 뭐 2천 몇백 종목뿐이 안 되는데 이 중에 코스피 200에 들어있는 우량 종목이잖아. 금량이. 그러면 이 중에 고르고 골라가지고 200 종목 간신히 마련해가지고 우량 종목이라고 했는데 여기서 관리 종목이 나왔다? 그러면 금감원에서도 이거 얻어맞는 거야. 야 너네 뭐 하냐? 월급 받아 처먹고 뭐 하는 짓이요? 막 이러면서 엄청나게 욕먹는다고 금감원도. 그래서 고민을 많이 했는데 어쩔 수 없어. 누구는 봐주고 누구는 안 할 수 없잖아. 그래서 할 수 없이 이제 금량은 불성실 공시 벌점 7점을 부과해가지고 관리 종목 거래 정지가 됐어요. 내일 아침에 이제 거래가 재개됩니다. 하루 동안 이제 오늘 하루 거래 정지고요. 일단 이렇습니다. 근데 자 보자고. 그러면 우리가 금량이나 아니면 거래 정지된 뭐 다른 뭐 이상한 거 시스웍 이런 쓰레기 잡주들 있잖아요. 이런 거랑 뭐 이런 금량이랑 같은 거래 정지냐 같은 관리 종목이냐 어떻게 생각하십니까? 차원이 틀리고 레벨이 틀리죠. 그래서 얘는 그렇다 그래서 금량이 뭐 관리 종목 지정됐다 그래서 뭐 한 좀 있다가 이번 창폐 시즌에 감사 의견 거절 같은 것도 받아가지고 외부 감사 받아가지고 거래 정지 1년 받고 상장 폐지되고 이건 아닙니다. 얘는 그런 가능성 없어요. 1조가 넘어요. 1조 1000 이렇게 내려가도 1조가 넘어요. 얘가 원래는 10조가 넘었던 기업입니다. 코스피 200선에 들어있는 우량이라고 보다 아주 덩어리가 큰 이거 상장 폐지되면은 난리 나요. 그래서 상장 폐지는 없다. 일단 안심하시고 문제는 관리 종목으로 지정되면은 내일 풀리면은 내일 단기 하락이 나올 가능성입니다. 하한가도 각오를 해야 돼요.
요것도 내일하고 아마 모레하고 어떻게 될지 몰라요. 그런데 단기 하락은 우리가 각오를 해야 돼. 왜냐하면 관리 종목 지정이 되면은 우리 같이 정확하게 분석을 하고 뭐 찾아보지 않은 개미들은 여러분들 어떻게 할 것 같아요? 여기 물려 있다. 방가 내일 들어가려고 막 이런다 그러면 그냥 손절 치죠. 무조건 던져. 그리고 기관하고 외국인들도 일단 물량을 많이 던질 거예요. 내일 리스크 회피라는 차원에서 일단 위험한 건 안 갖고 있으니까 일단 많이 물량 던지겠다. 그러면 당연히 하락을 하겠죠. 우리는 언제 들어가야 돼? 추매를 한번 할 거예요. 금량은 언제 추매할까요? 답 나왔죠. 떨어졌다가 RSI 지표 이거 깨고 내려갔다가 물에 빠져서 머리 들고 초록이가 딱 떴을 때 추매를 딱 할 겁니다. 요거는 금량은 요대로 이제 갖고 있습니다. 단 우리가 알아둬야 될 건 금량은 어디다? 바닥이다. 지금 바닥이다. 이런 자리에서 그런 거 나왔으면 당연히 날려야지. 이런 자리에서 그런 거. 여러분 그 상한가 갑자기 갔다가 거래 정지 되는 거 많아요. 이런 거는 그 세력이 다 팔아먹고 나갔다는 건데 이거는 그건 아니에요. 아셨죠? 그래서 요거는 금량은 일단 여기까지 브리핑을 해드리겠습니다. 금량의 최대 관점은 뭔가? 돈이 들어와야 된다. 그리고 지금 트럼프 대통령이 전 세계적으로 트럼프 대통령이 한 방 때린 게 있는데 미국의 전기차 2차 전지 전기차 보조금을 폐지했어요. 얘는 내연기관 만세고 바이든은 신재생에너지 만세잖아요. 트럼프 대통령은 자 보세요. 트럼프 대통령뿐만 아니고 모든 독재자들이나 모든 뭐 강력한 대통령들이 집권한다 해도 얘가 평생 가지 않아. 4년이죠. 미국은. 이번에 2기니까 그렇죠? 4년이면은 절반을 봐요. 4년 1, 2, 3, 4잖아요. 그러면 절반을 딱 보고 여기는 강력한 드라이브 하고 싶은 대로 하면 돼요. 여기는 자기의 이제 대통령을 그만뒀을 때 관리를 해요. 쉽게 해서 여기서부터 뭐가 발생하냐면 레임덕이라는 게 발생한다고. 왜 레임덕이 발생할까? 안 먹히는 거야. 이제 얘가 세게 못해. 자기가 그만두고 이제 어디 강연도 다니고 돈 벌러 다녀야 되잖아. 어디 놀러도 다니고 하려면은 강한 이미지를 심어주면 안 돼. 지난번에도 1기 때도 그랬죠. 뭐 1기 때는 그렇게 자기가 대통령 더 해먹을 먹는다고 생각했으니까 뭐 이렇게 유화 정책을 펴지 않았는데 절반 앞쪽으로 전반기는 강공, 후반기는 유화 정책을 펴니다. 그래서 지금은 뭐 캐나다, 멕시코에 뭐 관세 어쩌면 이때는 많이 풀어질 거예요. 풀어지고 놀러도 다니고 캐나다 총리 초청해서 밥도 먹고 그럴 거예요. 그만뒀을 때를 생각해야 되니까. 그래서 전기차 지금 보조금 폐지한 것도 아마 2년 정도 지나면은 다시 살아나지 않을까. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 금량은 장기적인 관점에서는 괜찮은 종목인데 우리 이제 단기로 들어갔으니까 스윙. 요거는 이제 빨리 해결해서 수익을 내고 나와야 되겠죠. 여기까지 브리핑 해드리겠습니다. 자, 주저리 말이 많았는데 아무튼 뭐 금량은 걱정은 안 하고 있습니다. 비트코인은 뭐 점점 질질 장중에 이거 질질 끌려 내려가는. 알테오제는 뭐 어떻게 된 거예요? 아하. IM도 하면 안 되고. 어휴, 이거 대보 마그네틱이 떴. 어휴, 잠깐만. 대보 마그네틱이 떴다고?
뭐 질질 비트코인은 또 질질 밀리려 그러냐. 가자. 아유. 88,900까지 갔다 왔네. 자, 금요일이죠. 내일 모레죠. 모레는 제가 건강검진 받는 날입니다. 그래서 하루 쉬어야 돼요. 금요일마다 쉬어서 죄송합니다. 아무튼 11시 오전 11시 30분에 예약을 해놨기 때문에 이날 이제 가가지고 수면 내시경 하러 가죠. 수면 내시경. 아유. 아주 힘없이 끌려 내려가냐 비트코인이. 세게 내려박지도 않고 뭐 저러다 또 갑자기 탁탁 쳐올리니까. 지금 나스닥 선물이 힘이 없어서 있어요. 바이낸스에서 업비트 동영상은 아직 없어요. 아직 안 만들었어요. 그거는 또 만들어 드릴게요. 바이낸스에서 업비트 동영상은 제가 만들어 드리겠습니다. 업비트에서 바이낸스 동영상은 있죠? 없나? 잠깐만 내가 찾아볼게요. 바이낸스에서 업비트 있을 것 같은데. 바이낸스에서 업비트 있는데. 잠깐만요. 바이낸스에서 업비트 있을 건데. 업비트 바이낸스, 그 바이낸스 업비트는 아직 없네. 바이낸스 업비트도 만들어 드릴게요. 선수가 뭡니까? 그건 선수예요가 무슨 말이에요? 못 알아듣겠습니다. 알아듣게 채팅을 해주시기 바랍니다. 그건 선수예요. 아, 바이낸스. 오케이. 자, 알테오젠 가죠.
아이고 이제 또 이삿짐 싸야 된다. 이걸 술 집에서 이제 이삿짐도 싸야 돼. 이제 남양주로 갑니다. 남양주로 가게 되었습니다. 원래 있던 데로 가요. 원래 그냥 북한강이 내려다 보이는 원래 있던 데로 갑니다. 여성리는 아니고요. 그쪽은 뭐 전에 있었던 그 사무실이 있는 데였고 대성리는 아니고요. 아침에 뭘 잘못 먹었나? 배가 이렇게 살살 아프지? 평소에 안 먹던 빵을 먹었더니 어저께는 뭘 돼지고기 들은 걸 잘못 먹었는데 두드레기가 갑자기 몸에 팍 나가지고 엄청 고생했는데. 자, 10시 다 됐습니다. 조금만 쉴게요. 잠깐만 쉴게요. 조금 쉴게요. 조금 쉬고 한 10분 정도 음악 들으면서 관망합니다가 아니고 잠깐만 있어봐. 이거를 다른 걸로 해야 되겠다. 음악 들으면서 관망합니다가 아니고 휴식 이거 만들어 놓은 거 없나? 옛날 휴식 만들어 놓은 거 있었는데 요거였구나. 10분간 커피 타임. 요거네 요거. 요거였죠 그쵸? 10분 커피 타임. 자 10분 동안 쉬겠습니다. 커피 한 잔씩들 하시고요. 알테오젠 수익 기다릴게요. 이거는 어디에 팝니까? 45만원 넘어갈 때 이때 한번 보겠습니다. 이제 잘 타고 이제 이평선 타고 올라가고 있으니까 기다려 볼게요.
자, 계속 지켜보겠습니다. 별 특이한 움직임이 없죠. 이대로 계속 질질 진행만 되고 있습니다. 자, 11시에 미국 트럼프 대통령 연설이 있습니다. 그거 생중계로 한번 볼 생각입니다. 봅시다.
조용한 장 흐름입니다. 일단 뭐 지수는 나쁘지 않고요. 코스닥이 오늘 1.3 얼마 1.35% 상승 중입니다. 자, 오늘 일단 비트코인은 꼬리를 달고 좀 올라가고는 있는데 오늘 양전환해서 올라가 줘야 됩니다. 양전환해서 95,000불을 넘어가 주면 제일 좋죠. 과연 오늘 한 방에 넘어가기는 좀 힘들 것 같고 내일쯤이지 않나 싶은데. 오, 야, 여기 밀리냐? 밀립니까? 음.
자, 이거는 뭐 이래 되면 재미없죠. 요건 나갈게요. 알테오제는 손해보지 말고 나가겠습니다. 알테오제는 일단 다 나갔습니다. 알테오제는 전부 나갔습니다. 안 밀고 올라가죠. 이 정도면은 뭐 잘 가지고 놀았습니다. 에코프로는 어떻습니까? 트럼프 대통령 연설을 준비를 잠깐만요. 찾아볼게요. 잠깐만요. 중대 발표가 있답니다. 트럼프 대통령 중대 발표랍니다.
자, 오늘 트럼프 대통령 의회 연설이 있네요. 11시입니다. 11시. 지금 국회의사당으로 들어오는 것 같아요. 연방의회 의사당 지금 보고 있는데요. 비트코인이 다시 치고 올라가고 있습니다. 꼬리를 길게 달고 제가 아침에 말한 대로 양봉을 일단 만들었어요. 오늘 장. 트럼프 대통령 연설을 앞두고 지금 좀 올라가고 있는 모양인데요.
미국이 부여한 관세는 오늘부터 시행돼서 지금 관세 적용 중입니다. 25% 관세, 뭐 엄청난 관세죠. 양쪽 나라가 다 죽을 수 있는 그런 관세 전쟁인데, 과연 오늘 이제 의회에서 발표될 트럼프 대통령의 이제 연설이 어떻게 흘러갈지 요거 이제 지켜봐야 됩니다.
자, 연설이 이제 약 15분 후면은 시작될 것 같습니다. 살펴봐야 될 거를 몇 개 추려봤는데요. 이번 연설은 트럼프 대통령 두 번째 임기죠. 2기 임기를 시작한 후에 첫 번째 공식 의회 연설입니다. 그래서 아주 중요한 연설입니다. 오늘은 뭐 이제 향후 지금부터 이제 이어지는 국정 운영 방향, 그다음에 주요 정책 발표 뭐 요 두 가지를 할 건데요. 첫 번째는 이제 관세 정책 및 무역 전략, 요거 이제 살펴보겠죠, 당연히. 지금 오늘부로 이제 트럼프 대통령 최근 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하기 시작했습니다. 중국에도 추가로 10% 관세를 부과하는 했죠. 오늘부로 이제 시작했죠. 했는데 이런 식으로 이제 강경한 무역 정책을 추진하고 있습니다. 오늘 연설에서는 이러한 이제 관세 부과의 당위성을 이제 어필할 걸로 보입니다. 그리고 향후 무역 전략에 대해서도 설명을 할 것 같죠. 그 다음에 이제 우리가 지켜봐야 될 게 우크라이나, 우리 주식하고도 관련이 있는데 우크라이나 전쟁 관련 정책들을 또 아마 연설을 할 예정일 겁니다. 이번에 그 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 미국 대통령의 정상회담 때 뭐 멱살만 안 잡았지 거의 난타전을 벌였죠. 그래서 미국이 우크라이나에 대한 군사 지원을 전면 중단한다고 발표를 했습니다. 이에 따라서 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁 종식 위해서 구체적인 계획과 러시아와의 관계 설정에 대해서 오늘 이제 언급할 예정으로 보입니다. 자, 그 다음으로 세 번째로 이제 연방 정부 구조조정 문제인데요. 일론 머스크가 도지라는 이제 그 기구를 창설해가지고 막 자르기 시작했죠. 그래서 트럼프 대통령은 연방 정부 효율성을 높이기 위해서 대대적인 구조조정을 지금 추진하고 있습니다. 특히 일자리 축소, 그다음에 예산 삭감, 그다음에 이제 기관들의 통폐합 등 성과를 발표할 겁니다. 오늘 향후 계획을 또 공유할 걸로 예상됩니다. 네 번째는 국경 및 이민 정책입니다. 이거 멕시코로부터, 그다음에 중국으로부터, 그다음 캐나다로부터 불법 이민 문제는 트럼프 행정부 주요 관심사 중에 하나였죠. 이번 연설에서 국경 보안 강화, 불법 이민자 추방 등 강력한 이민 정책을 또 강조할 걸로 보입니다. 다섯 번째 경제 쪽인데요. 이제 인공지능 정책입니다. AI, 미국 경제 현황, 그 다음에 인공지능 AI 분야의 발전 전략도 언급될 걸로 보입니다. 특히 AI 기술 발전 통해서 경제 성장과 일자리 창출 방안하려고 이렇게 생각하고 있기 때문에 여기에 대해서도 시간을 많이 할애할 걸로 보입니다. 우리가 오늘 살펴봐야 될 거 이외에도 이제 여러 가지 사안들이 있는데요. 오늘 이 자리에는 이제 앨런 머스크 테슬라 CEO를 초청할 거예요, 아마. 해서 시간을 좀 줄 거예요, 연설할 수 있도록. 왜냐하면 뭐 사실상 트럼프 대통령이 만든 조직이나 마찬가지죠, 도지는. 그래서 도지 정부 효율부락으로 정부 효율부죠, 정부 효율부를 창설했는데 이 성과를 강조하기 위해서 시간을 좀 줄 걸로 보입니다. 반대로 민주당 의원은 일론 머스크가 정부 개혁에 반대하는 입장을 보이고 있죠. 그리고 일론 머스크가 자른 해고된 연방 직원들 오늘 초청할 걸로 보입니다. 정치적 메시지를 전달할 계획이라고 이렇게 뉴스는 또 나와 있습니다. 자, 오늘 연설요, 트럼프 대통령이 향후 정책의 이제 방향성과 국정 운영 계획을 확인할 수 있는 중요한 기회입니다. 오늘이 있는 그대로 아마 말할 것 같아요. 특히 이제 무역, 외교, 정부 개혁 뭐 이런 다양한 분야에서 발표가 예상됩니다. 그래서 국내외적으로 큰 관심이 집중되고 있기 때문에 우리도 실시간으로 살펴보도록 하겠습니다.
자, 실시간 뉴스를 살펴보도록 하겠습니다. яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. 잠깐만요. 젤렌스키 대통령을 사실상 무릎 꿇린 미국은 지난번에 무산된 광물 협정 체결에 대한 관심은 거두지 않고 있습니다. The president is just trying to ensure that the American people get a fair deal while simultaneously ensuring we have access to some minerals and resources that are very important for the economy in the future. 미국의 안보 우산이 약해질 거란 우려가 그 어느 때보다도 커진 가운데 유럽은 대비에 들어갔습니다. 유럽연합 EU 회원국의 방위비 증액을 촉진하기 위해 최소 8천억 유로, 우리 돈 1229조 원에 이르는 자금 동원 계획이 공개됐습니다. EU 재정 준칙을 완화해 회원국들이 국방비 지출을 GDP의 1.5%씩 늘릴 수 있도록 하는 게 골자입니다. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. EU 집행위는 6일 특별 정상회의에서 이번 계획을 놓고 원칙적 합의를 이루길 기대하고 The 있습니다. gentlewoman from Michigan, Mrs. McClain. The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson. The gentleman from Pennsylvania, Mr. Reschenthaler. The gentleman from Utah, Mr. Moore. The gentlewoman from Indiana, Mrs. Houchin. The gentleman from Oklahoma, Mr. Hearn. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. The gentleman from California, Mr. Aguilar. The gentleman from California, Mr. Liu. The gentleman from Colorado, Mr. Neguse. The gentlewoman from Washington, Ms. Stelbene. The gentlewoman from Michigan, Mrs. Dingle. The President of the Senate, at the direction of that body, appoints the following senators as members of the committee on the part of the Senate to escort the President of the United States into the House chamber. The Senator from South Dakota, Mr. Thune. The Senator from Wyoming, Mr. Barrasso. The Senator from Arkansas, Mr. Cotton. The Senator from Oklahoma, Mr. Lankford. The Senator from West Virginia, Mrs. Capito. The Senator from South Carolina, Mr. Scott. The Senator from New York, Mr. Schumer. The Senator from Illinois, Mr. Durbin. The Senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The Senator from New Jersey, Mr. Booker. The Senator from Wisconsin, Ms. Baldwin. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors. Mr. Speaker, the Dean of the Diplomatic Corps. My wife loves this gray suit. I hate it, but I wear it because she'll see me on TV. I'm a blazer, man.
뒤에 있으니까 트럼프 대통령이 그 당시 이제 화면을 보시면 다 잘 나오는데 낸시 펠로시 하원의장에게 연설문을 툭 던지고 보지도 않고 악수도 안 하고 연설을 시작했죠. 예. 낸시 펠로시 하원의장도 기분이 상했는데 연설 내용도 도저히 이게 공감을 할 수 없으니까 Mr. Speaker, the Chief Justice and Associate Justice 자, of 미국 the United 대통령이 States 입장합니다. 이제 연설 지켜볼게요. 의원들이 같이 의회에 모여서 대통령의 연설을 듣는 것이 전통입니다. 네, 예. 지금 이 시각 미 연방의회 의사당의 모습인데요. 자리가 꽉 찼습니다. 꽉 찼습니다. 조금 전에 그 상원 의원들이 들어오면서 악수를 나누는 모습들도 봤는데 잠시 뒤에는 트럼프 대통령이 의회 연단에 오르게 됩니다. 취임 43일 만에 오르는 거거든요. 이 연설 주제가 아메리칸 드림의 부활입니다. 지금 나오는 전망들을 보면 지난 43일 동안의 이제 성과를 부각하는 연설을 할 것이다 라는 전망이 나오는데 43일 동안 어떤 성과가 있었습니까? 트럼프 대통령이 이게 취임한 지 43일이 지났다고 말씀하셨는데 사실 그동안에 이렇게 행정명령 폭풍이라든지 관세 폭탄 그리고 가자지구와 러시아 우크라이나 전쟁 종전에 대한 트럼프 행정부의 이런 광폭 행보를 보면은 사실 430일이 지났다 하더라도 지금 이 뉴스를 보시는 시청자분들께서는 공감하실 것입니다. 그런 그만큼 전 세계 다음에 우리가 좀 더 정확하게 가늠해 볼 수가 있겠습니다. 하지만 중요한 것은 결국에는 연설문 발췌문에도 강조가 됐습니다만은 미국 경제의 안정과 회복이거든요. 그러니 이런 식으로 관세 폭탄을 마구 돌린다면은 결국에는 그 피해가 장기적으로 미국 소비자들에게 돌아가게 됩니다. 그것을 트럼프 행정부가 언제까지 감내할 수 있을지 사실 불확실하기 때문에 오늘 연설에서 이런 딜레마를 어떻게 관리할 것인지에 대한 힌트를 좀 제시할 것으로 기대가 됩니다. 예, 잠시 후 한 1, 2분 정도 남았습니다. 우리 시각으로 11시면은 트럼프 대통령이 미 연방의회 의사당에 입장을 해서 오늘 지금 상하원 합동연설을 할 것으로 보이고요. 지금 보시는 화면은 지금 벤스 부통령이랑 마이크 존스 미 하원 의장이 이미 입장을 해서 지금 트럼프 대통령을 기다리고 있는 그런 상황으로 보입니다. 우리 의회와는 조금 분위기가 많이 다른 것 같은데요. 그렇지만 일단 연설이 시작되면은 지난번에 이제 바이든 대통령의 이런 연설 때도 그렇습니다만 당파에 따라서 그 반응이 격하게 다르게 나타날 것입니다. 공감하는 부분에 대해서는 연설 대목에서 크게 같은 당 의원들은 박수를 치고 환호를 하겠지만 또 다른 당에서는 고개를 저으면서 야유를 보내는 것도 지난 바이든 대통령의 마지막 연설에서도 나타났지 않습니까? 그 당시에 바이든 대통령이 노령 리스크에도 불구하고 굉장히 공화당 하원 의원이 불법 이민자가 살인을 저지르고 있다는 것을 부인하는 설전을 벌였지 않습니까? 한치도 지지 않고 그것이 당시에 바이든 대통령 재선이 확실하다는 여론으로 돌아섰습니다. 바이든 대통령이 너무 고령이고 인지 능력에 문제가 있다는 소문이 있어서 불안하다고 했는데 그때 국정연설에서 이 노령의 대통령이 한치도 지지 않고 굉장히 에너지를 폭발하는 모습을 보이면서 자신에게 야유를 던지는 공화당 의원들과 설전을 벌였기 때문에 당시 이제 그 여론조사를 보면 바이든 대통령 지지율이 확 올랐습니다. 그런데 3개월 후에 6월 27일 첫째 대선 토론에서는 트럼프 후보와 맞서가지고는 정보도 잘 기억하지 못하고 문장도 완성하지 못하는 횡설수설한 모습을 보였지 않습니까? 그다음에 결국에는 후보를 사퇴했죠.
그래서 이런 국정연설이 우리나라 시간으로 지금 오전 11시, 미국 동부 시간으로는 밤 9시에 있는 건 다 이것만큼 중요한 정치 행사가 대통령에게는 없기 때문입니다. 미국 전 국민이 다 집에 돌아와서 가족과 있을 때 자신의 국정 구상을 이야기할 수 있는 기회이기 때문에 앞으로 트럼프 대통령의 이런 지지도 향방에는 굉장히 중요한 행사입니다. 그 지난 바이든 정부 때 연설을 얘기해 주셨는데 이번에는 어떤 장면이 예상됩니까? 그 민주당에서는 지금 트럼프의 해고된 공무원들로 지금 맞불 작전을 펼칠 것이다 이런 전망들 나오고 있더라고요. 일단 이것은 현직 대통령이 굉장히 유리한 구도입니다. 현직 대통령이 빛날 수 있는 그런 자리이기 때문에 민주당에서 그런 연설 내용이라든지 트럼프 대통령의 전반적인 국정 운영에 대해서 비판할 수 있는 것은 어디까지나 2차적인 반응입니다. 여기에 주인공은 현직 대통령입니다. 축제 분위기고 따라서 민주당의 이런 트럼프 국정 연설에 대한 비판이라든 평가도 곧 나오겠습니다만 굉장히 조심스럽지 않을까 생각합니다. 그리고 취임한 지 아직 43일밖에 안 됐기 때문에 이렇게 트럼프식의 국정 운영이 얼마나 위험하고 무모한지에 대해서 민주당이 정확하고 적극적으로 평가하기에는 아직 자료가 충분히 모여 있지 않습니다. 저기 낸시 펠로시 하원의장도 보이는데요. 그래서 트럼프 대통령은 연설문에서 과거 4년 동안 미국 국민들이 바이든 대통령의 무능 때문에 또 민주당의 무책임한 국정 운영 때문에 너무 피해를 보았다. 나는 그것을 어서 빨리 미국의 이익을 최우선하는 정치, 미국 우선 정책으로 빨리 회복시킬 것을 여러분에게 약속시키고 두 번째로 트럼프 대통령은 굉장히 긍정적인 수사의 달인이기 때문에 이미 성공했다는 사례를 계속해서 제시할 것으로 보입니다. 지금 저희가 현장 화면 보여드릴게요. Mr. Speaker, the President's Cabinet. Secretary, can't wait to connect with you. You have so much to learn. Yes.
하는 것이 우리에게 유리한 조짐인가에 대해서는 좀 조심스럽는 생각이 있습니다. 미국의 황금 시대를 다시 열겠다고 할 때 미국이 황금 시대를 열 때 다른 나라들에게는 도움이 되는 면도 있겠지만 다른 나라들에게 큰 양보를 요구할 가능성도 높은 것이죠. 그렇다면 우리가 주요 타겟이 되지 않는다면은 그렇지 않아도 국내에서 정치적으로 공백이 있는 상황에서는 한반도 문제가 트럼프 행정부 2기의 주요 외교안보 정책의 초점이 아니라는 것은 어떻게 본다면 우리가 좀 시간을 번다는 차원에서는 그다지 부정적이지 않은 긍정적인 현상이라고도 할 수 있겠습니다. 예. 저희가 지금 관련돼서 트럼프 대통령의 그 의회 합동연설 관련된 이야기, 어떤 이야기들이 나올지 지금 현장을 통해서 지금 자막으로 몇 가지를 좀 전해드리고 있습니다. 아마 지금 이렇게 지금 전해드리는 이야기들이 줄을 이루어서 오늘 연설이 이루어질 것으로 보이고요. 11시부터 연설이 진행되기로 했습니다만 아직까지 이제 트럼프 대통령 등장은 하지 않고 있습니다. 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이 오늘 주인공이기 때문에 어떻게 보면 분위기를 좀 더 고조시키기 위한 그런 전략일 수도 있겠다. 이렇게 또 분석을 해 주셨는데요. 다시 우리나라 Mr. Speaker, the President of the United States.
Thank you. Thank you very much. Thank you very much. It's a great honor. Thank you very much. Speaker Johnson, Vice President Vance, the First Lady of the United States, members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. 6 weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. There's never been anything like it. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory of 312 votes. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. And won counties in our country, 2,700 to 525, on a map that reads almost completely red for Republican. Now, for the first time in modern history, more Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction. In fact, it's an astonishing record, 27-point swing, the most ever.
Small business optimism saw its single largest one-month gain ever recorded, a 41-point jump. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant at Arms to restore order to the joint session. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant at Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Thank you. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation. By many. And what makes it even more impressive is that, do you know who number 2 is? George Washington. How about that? How about that? I don't know about that list, but we'll take it. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? This is my 5th such speech to Congress. And once again, I look at the Democrats in front of me, and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. I could find a cure to the most devastating disease, a disease that would wipe out entire nations,
or announce the answers to the greatest economy in history or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded. And these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements. They won't do it, no matter what. Five times I've been up here. It's very sad, and it just shouldn't be this way. So Democrats sitting before me, for just this one night, why not join us in celebrating so many incredible wins for America? For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. Every day my administration is fighting to deliver the change America needs to bring a future that America deserves, and we're doing it. This is a time for big dreams and bold action. Upon taking office, I imposed an immediate freeze on all federal hiring, a freeze on all new federal regulations, and a freeze on all foreign aid. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. We ended all of Biden's environmental restrictions that were making our country far less safe and totally unaffordable. And importantly, we ended the last administration's insane electric vehicle mandate, saving our auto workers and companies from economic destruction. To unshackle our economy, I have directed that for every one new regulation, 10 old regulations must be eliminated, just like I did in my very successful first term. And in that first term, we set records on ending unnecessary rules and regulations like no other president had done before. We ordered all federal workers to return to the office. They will either show up for work in person or be removed from their job. And we have ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to viciously prosecute his political opponent, like me. How did that work out? Not too good. Not too good. And I have stopped all government censorship and brought back free speech in America. It's back. And 2 days ago, I signed an order making English the official language of the United States of America.
I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. And likewise, I renamed, for a great president, William McKinley, Mount McKinley again. Beautiful Alaska. We love Alaska. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. You should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. Three years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for a future in college sports. But when her girls' volleyball match was invaded by a male, he smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury, partially paralyzing her right side and ending her athletic career. It was a shot like she's never seen before. She's never seen anything like it. Peyton is here tonight in the gallery, and Peyton, from now on, schools will kick the men off the girls' team, or they will lose all federal funding. And if you really want to see numbers, just take a look at what happened in the women's boxing, weightlifting, track and field, swimming, or cycling, where a male recently finished a long-distance race 5 hours and 14 minutes ahead of a woman for a new record by 5 hours. Broke the record by 5 hours. It's demeaning for women, and it's very bad for our country. We're not going to put up with it any longer. What I have just described is only a small fraction of the common sense revolution that is now, because of us, sweeping the entire world. Common sense has become a common theme, and we will never go back. Never. Never going to let that happen. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare.
Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control, and we're working hard to get it back down. Secretary, do a good job on that. You inherited a total mess from the previous administration. Do a good job. A major focus of our fight to defeat inflation is rapidly reducing the cost of energy. The previous administration cut the number of new oil and gas leases by 95%, slowed pipeline construction to a halt, and closed more than 100 power plants. We are opening up many of those power plants right now. And frankly, we have never seen anything like it. That's why on my first day in office, I declared a national energy emergency. As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth, and by far. And now I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill, Baby, Drill. My administration is also working on a gigantic natural gas pipeline in Alaska, among the largest in the world, where Japan, South Korea, and other nations want to be our partner with investments of trillions of dollars each. There's never been anything like that one. It will be truly spectacular. It's all set to go. The permitting is gotten. And later this week, I will also take historic action to dramatically expand production of critical minerals and rare earths here in the USA. To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciate it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is.
$8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program. $1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public procurement in Serbia. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well with learning. We know what we're doing. We should use it ourselves. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education. The most ever paid, nothing even like it. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. And we've taken back the money and reduced our debt to fight inflation and other things. Taken back a lot of that money. We got it just in time. This is just the beginning. The Government Accountability Office, a federal government office, has estimated annual fraud of over $500 billion in our nation, and we are working very hard to stop it. We're going to. We're also identifying shocking levels of incompetence and probable fraud in the Social Security program for our seniors, and that our seniors and people that we love rely on. Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. And money is being paid to many of them, and we're searching right now. In fact, Pam, good luck. Good luck. You're going to find it. But a lot of money is paid out to people because it just keeps getting paid and nobody does, and it really hurts
Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. We have a healthier country than I thought, Bobby. Including, to finish, 1,039 people between the ages of 220 and 229, one person between the age of 240 and 249, and one person is listed at 360 years of age. More than 100 years older than our country. But we're going to find out where that money's going, and it's not going to be pretty. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. And today, interest rates took a beautiful drop, big, beautiful drop. It's about time. And in the near future, I want to do what has not been done in 24 years, balance the federal budget. We're going to balance it. With that goal in mind, we have developed in great detail what we are calling the Gold Card, which goes on sale very, very soon. For $5 million, we will allow the most successful job-creating people from all over the world to buy a path to U.S. citizenship. It's like the green card, but better and more sophisticated. And these people will have to pay tax in our country. They won't have to pay tax from where they came. The money that they've made, you wouldn't want to do that, but they have to pay tax, create jobs. They'll also be taking people out of colleges and paying for them so that we can keep them in our country instead of having them being forced out. Number one, at the top school, as an example, being forced out and not being allowed to stay and create tremendous numbers of jobs and great success for a company out there. So while we take out the criminals, killers, traffickers, and child predators who are allowed to enter our country under the open border policy of these people, the Democrats, the Biden administration, the open border insane policies that you've allowed to destroy our country, we will now bring in brilliant, hardworking, job-creating people. They're going to pay a lot of money, and we're going to reduce our debt with that money. Americans have given us a mandate for bold and profound change. For nearly 100 years, the federal bureaucracy has grown until it has crushed our freedoms, ballooned our deficits, and held back America's potential in every possible way. The nation founded by pioneers and risk-takers now drowns under millions and millions of pages of regulations and debt. Approvals that should take 10 days to get instead take 10 years, 15 years, and even 20 years before you're rejected. Meanwhile, we have hundreds of thousands of federal workers who have not been showing up to work. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again.
federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately. Because we are draining the swamp. It's very simple. And the days of rule by unelected bureaucrats are over. And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress to pass tax cuts for everybody. They're in there, they're waiting for you to vote. And I'm sure that the people on my right, I don't mean the Republican right, but my right here, I'm sure you're going to vote for those tax cuts, because otherwise I don't believe the people will ever vote you into office. So I'm doing you a big favor by telling you that. But I know this group is going to be voting for the tax. Thank you. It's a very, very big part of our plan. We had tremendous success in our first term with it. A very big part of our plan. We're seeking permanent income tax cuts all across the board. And to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation, I'm calling for no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security benefits for our great seniors. And I also want to make interest payments on car loans tax deductible, but only if the car is made in America. And by the way, we're going to have growth in the auto industry like nobody's ever seen. Plants are opening up all over the place. Deals are being made. Never seen. That's a combination of the election win and tariffs. It's a beautiful word, isn't it? That, along with our other policies, will allow our auto industry to absolutely boom. It's going to boom. Spoke to the majors today, all three, the top people, and they're so excited. In fact, already numerous car companies have announced that they will be building massive automobile plants in America, with Honda just announcing a new plant in Indiana, one of the largest anywhere in the world. And this has taken place since our great victory on November 5th, a date which will hopefully go down as one of the most important in the history of our country. In addition, as part of our tax cuts, we want to cut taxes on domestic production and all manufacturing. And just as we did before, we will provide 100% expensing. It will be retroactive to January 20th, 2025. And it was one of the main reasons why our tax cuts were so successful in our first term, giving us the most successful economy in the history of our country. First term. We had a great first term. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher.
And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that, too. They don't even allow us in their market. We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before. I did it with China and I did it with others, and the Biden administration couldn't do anything about it because there was so much money they couldn't do anything about it. We have been ripped off for decades by nearly every country on earth, and we will not let that happen any longer. Much has been said over the last 3 months about Mexico and Canada, but we have very large deficits with both of them. But even more importantly, they've allowed fentanyl to come into our country at levels never seen before, killing hundreds of thousands of our citizens and many very young, beautiful people, destroying families. Nobody's ever seen anything like it. They are, in effect, receiving subsidies of hundreds of billions of dollars. We pay subsidies to Canada and to Mexico of hundreds of billions of dollars, and the United States will not be doing that any longer. We're not going to do it any longer. Thanks to our America First policies we're putting into place, we have had $1.7 trillion of new investment in America in just the past few weeks. The combination of the election and our economic policies that people of SoftBank, one of the most brilliant anywhere in the world, announced a $200 billion investment. OpenAI and Oracle, Larry Ellison, announced $500 billion investment, which they wouldn't have done if Kamala had won. Apple announced $500 billion investment. Tim Cook called me. He said, I cannot spend it fast enough. It's going to be much higher than that, I believe. They'll be building their plants here instead of in China. And just yesterday, Taiwan Semiconductor, the biggest in the world, most powerful in the world, has a tremendous amount, 97% of the market, announced a $165 billion investment to build the most powerful chips on earth right here in the USA. And we're not giving them any money. Your CHIPS Act is a horrible, horrible thing. We give hundreds of billions of dollars, and it doesn't mean a thing. They take our money and they don't spend it. All that meant to them, we're giving them no money. All that was important to them was they didn't want to pay the tariffs, so they came and they're building, and many other companies are coming. We don't have to give them money. We just want to protect our businesses and our people. And they will come because they won't have to pay tariffs if they build in America. So it's very amazing. You should get rid of the CHIP Act, and whatever's left over, Mr. Speaker, you should use it to reduce debt or any other reason you want to. Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer, who will now be selling into our home market, the USA, because nobody is going to be able to compete with you.
because those goods that come in from other countries and companies, they're really in a bad position in so many different ways. They're uninspected. They may be very dirty and disgusting, and they come in and they pour in, and they hurt our American farmers. The tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers, starting on April 2nd, it may be a little bit of an adjustment period. We had that before when I made the deal with China, $50 billion of purchases, and I said, just bear with me, and they did. They did. Probably have to bear with me again, and this will be even better. That was great. The problem with it was that Biden didn't enforce it. He didn't enforce it. $50 billion of purchases, and we were doing great, but Biden did not enforce it, and it hurt our farmers. But our farmers are going to have a field day right now. So to our farmers, have a lot of fun. I love you too. I love you too. It's all going to happen. And I have also imposed a 25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel, because if we don't have, as an example, steel and lots of other things, we don't have a military, and frankly, we just won't have a country very long. Here today is a proud American steelworker, fantastic person from Decatur, Alabama, Jeff Denard. Has been working at the same steel plant for 27 years in a job that has allowed him to serve as the captain of his local volunteer fire department, raise 7 children with his beautiful wife, Nicole, and over the years provide a loving home for more than 40 foster children. So great, Jeff. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Stories like Jeff's remind us that tariffs are not just about protecting American jobs. They're about protecting the soul of our country. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening. It will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. No, you're not. Oh. And look where Biden took us, very low, the lowest we've ever been. Jeff, I want to thank you very much. And I also want to recognize another person who has devoted herself to foster care community. She works so hard on it. A very loving person, our magnificent First Lady of the United States. Melania's work has yielded incredible results, helping prepare our nation's future leaders as they enter the workforce. Our First Lady is joined by 2 impressive young women, very impressive. Haley Ferguson, who benefited from the First Lady's Fostering the Future initiative and is poised to complete her education and become a teacher. And Elliston Berry, who became a victim of an illicit deepfake image produced by a peer. With Elliston's help, the Senate just passed the Take It Down Act, and this is so important. Thank you very much, John. John Thune, thank you. Stand up, John. Thank you, John. Thank you all very much. Thank you. And thank you to John Thune and the Senate. Great job. To criminalize the publication of such images online is a terrible, terrible thing. And once it passes the House, I look forward to signing that bill into law. Thank you. And I'm going to use that bill for myself, too, if you don't mind. Because nobody gets treated worse than I do online. Nobody. That's great. Thank you very much to the Senate. Thank you.
But if we truly care about protecting Americans' children, no step is more crucial than securing America's borders. Over the past 4 years, 21 million people poured into the United States. Many of them were murderers, human traffickers, gang members, and other criminals from the streets of dangerous cities all throughout the world. Because of Joe Biden's insane and very dangerous open border policies, they are now strongly embedded in our country, but we are getting them out and getting them out fast. And I want to thank Tom Homan and Christy. I want to thank you and Paul of Border Patrol. I want to thank you. What a job they've all done. Everybody, Border Patrol, ICE, law enforcement in general is incredible. We have to take care of our law enforcement. Have to. Last year, a brilliant 22-year-old nursing student named Laken Riley, the best in her class, admired by everybody, went out for a jog on the campus of the University of Georgia. That morning, Laken was viciously attacked, assaulted, beaten, brutalized, and horrifically murdered. Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border and then set loose into the United States under the heartless policies of that failed administration. It was indeed a failed administration. He had then been arrested and released in a Democrat-run sanctuary city, a disaster, before ending the life of this beautiful young angel. With us this evening are Laken's beloved mother, Allison, and her sister, Lauren. Last year, I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. It's called the Laken-Riley Act. So Allison and Lauren, America will never, ever forget our beautiful Laken Hope Riley. Thank you very much. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. Thank you.
Joe Biden didn't just open our borders, he flew illegal aliens over them to overwhelm our schools, hospitals, and communities throughout the country. Entire towns like Aurora, Colorado, and Springfield, Ohio, buckled under the weight of the migrant occupation and corruption like nobody's ever seen before. Beautiful towns destroyed. Now, just as I promised in my inaugural address, we are achieving the great liberation of America. But there still is much work to be done. Here tonight is a woman I have gotten to know, Alexis Nungari from Houston. Wonderful woman. Last June, Alexis's 12-year-old daughter, her precious Jocelyn, walked to a nearby convenience store. She was kidnapped, tied up, assaulted for 2 hours under a bridge, and horrifically murdered. Arrested and charged with this heinous crime are 2 illegal alien monsters from Venezuela, released into America by the last administration through their ridiculous open border. The death of this beautiful 12-year-old girl and the agony of her mother and family touched our entire nation greatly. Alexis, I promised that we would always remember your daughter, your magnificent daughter, and earlier tonight I signed an order keeping my word to you. One thing I have learned about Jocelyn is that she loved animals so much. She loved nature. Across Galveston Bay, from where Jocelyn lived in Houston, you will find a magnificent national wildlife refuge, a pristine, peaceful, 34,000-acre sanctuary for all of God's creatures on the edge of the Gulf of America. Alexis, moments ago, I formally renamed that refuge in loving memory of your beautiful daughter, Jocelyn. So, Mr. Vice President, if you would, may I have the order? Thank you very much. All 3 savages charged with Jocelyn and Lakin's murders were members of the Venezuelan prison gang, the toughest gang, they say, in the world, known as Tren de Aragua. 2 weeks ago, I officially designated this gang, along with MS-13 and the bloodthirsty Mexican drug cartels, as foreign terrorist organizations. They are now officially in the same category as ISIS, and that's not good for them. Countless thousands of these terrorists were welcomed into the U.S. by the Biden administration. But now every last one will be rounded up and forcibly removed from our country, or, if they're too dangerous, put in jails, standing trial in this country, because we don't want them to come back ever. With us this evening is a warrior on the front lines of that battle, Border Patrol Agent Roberto Ortiz. Great guy. In January, Roberto and another agent were patrolling by the Rio Grande near an area known as Cartel Island. Doesn't sound too nice to me. When heavily armed gunmen started shooting at them.
Roberto saw that his partner was totally exposed, at great danger, and he leapt into action, returning fire and providing crucial seconds for his fellow agent to seek safety, just barely. I have some of the prints of that event, and it was not good. Agent Ortiz, we salute you for your great courage and for your line of fire that you took and for the bravery that you showed. We honor you, and we will always honor you. Thank you, Roberto, very much. Thank you, Roberto. And I actually got to know him on my many calls to the border. He's a great gentleman. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Five nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. I have sent Congress a detailed funding request laying out exactly how we will eliminate these threats to protect our homeland and complete the largest deportation operation in American history, larger even than current record holder, President Dwight D. Eisenhower, a moderate man, but someone who believed very strongly in borders. Americans expect Congress to send me this funding without delay so I can sign it into law. So, Mr. Speaker, John Thune, both of you, I hope you're going to be able to do that, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Leader, thank you. Thank you very much. And let's get it to me. I'll sign it so fast, you won't even believe it. And as we reclaim our sovereignty, we must also bring back law and order to our cities and towns. In recent years, our justice system has been turned upside down by radical left lunatics. Many jurisdictions virtually ceased enforcing the law against dangerous repeat offenders while weaponizing law enforcement against political opponents like me. My administration has acted swiftly and decisively to restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law, starting at the FBI and the DOJ. Pam, good luck. Cash, wherever you may be, good luck. Good luck. Pam Bondi. Good luck. So important. Going to do a great job. Cash, thank you. Thank you, Cash. They've already started very strong. They're going to do a fantastic job. You're going to be very proud of them. We're also once again giving our police officers the support, protection, and respect they so dearly deserve. They have to get it. They have such a hard, dangerous job, but we're going to make it less dangerous. The problem is the bad guys don't respect the law, but they're starting to respect it, and they soon will respect it.
This also includes our great fire departments throughout the country. Our firemen and women are unbelievable people, and we'll never forget them. And besides that, they voted for me in record numbers, so I have no choice. 1 year ago this month, 31-year-old New York police officer Jonathan Diller, unbelievably wonderful person and a great officer, was gunned down at a traffic stop on Long Island. I went to his funeral. The vicious criminal charged with his murder had 21 prior arrests, and they were rough arrests, too. He was a real bad one. The thug in the seat next to him had 14 prior arrests and went by the name of Killer. He was Killer. He killed other people, they say, a lot of them. I attended Officer Diller's service, and when I met his wife and one-year-old son, Ryan, it was very inspirational, actually. His widow's name is Stephanie, and she is here tonight. Stephanie, thank you very much, Stephanie. Thank you very much. Stephanie, we're going to make sure that Ryan knows his dad was a true hero, New York's finest, and we're going to get these cold-blooded killers and repeat offenders off our streets, and we're going to do it fast. Got to stop it. They get out with 28 arrests. They push people into subway trains. They hit people over the head, back of the head with baseball bats. We got to get them out of here. I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer, and tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law. I'm also asking for a new crime bill getting tough on repeat offenders while enhancing protections for America's police officers so they can do their jobs without fear of their lives being totally destroyed. They don't want to be killed. We're not going to let them be killed. Joining us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old, and he has always dreamed of becoming a police officer. But in 2018, DJ was diagnosed with brain cancer. The doctors gave him 5 months at most to live. That was more than 6 years ago. Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer, actually a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service.
Thank you, DJ. DJ's doctors believe his cancer likely came from a chemical he was exposed to when he was younger. Since 1975, rates of child cancer have increased by more than 40%. Reversing this trend is one of the top priorities for our new presidential commission to make America healthy again, chaired by our new Secretary of Health and Human Services, Robert F. Kennedy, Jr. With the name Kennedy, you would have thought everybody over here would have been cheering. How quickly they forget. Our goal is to get toxins out of our environment, poisons out of our food supply, and keep our children healthy and strong. As an example, not long ago, and you can't even believe these numbers, 1 in 10,000 children had autism, 1 in 10,000. And now it's 1 in 36. There's something wrong. 1 in 36. Think of that. So we're going to find out what it is, and there's nobody better than Bobby and all of the people that are working with you. You have the best to figure out what is going on. Okay, Bobby? Good luck. It's a very important job. Thank you. Good job. Thank you. My administration is also working to protect our children from toxic ideologies in our schools. A few years ago, January, Little John and her husband discovered that their daughter's school had secretly socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. They, them pronoun, actually, all without telling January, who is here tonight and is now a courageous advocate against this form of child abuse. January, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Stories like this are why, shortly after taking office, I signed an executive order banning public schools from indoctrinating our children with transgender ideology. I also signed an order to cut off all taxpayer funding to any institution that engages in the sexual mutilation of our youth. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Because we're getting wokeness out of our schools and out of our military, and it's already out, and it's out of our society. We don't want it. Wokeness is trouble. Wokeness is bad. It's gone. It's gone. And we feel so much better for it, don't we? Don't we feel better? Our service members won't be activists and ideologues. They will be fighters and warriors. They will fight for our country. And Pete, congratulations. Secretary of Defense, congratulations.
And he's not big into the woke movement, I can tell you. I know him well. I am pleased to report that in January, the U.S. Army had its single best recruiting month in 15 years, and that all armed services are having among the best recruiting results ever in the history of our services. What a difference. And you know, it was just a few months ago where the results were exactly the opposite. We couldn't recruit anywhere. We couldn't recruit. Now we're having the best results just about that we've ever had. What a tremendous turnaround. It's really a beautiful thing to see. People love our country again. It's very simple. They love our country, and they love being in our military again. So it's a great thing, and thank you very much. Great job. Thank you. We're joined tonight by a young man, Jason Hartley, who knows the weight of that call of duty. Jason's father, grandfather, and great-grandfather all wore the uniform. Jason tragically lost his dad, who was also a Los Angeles County Sheriff's deputy when he was just a boy, and now he wants to carry on the family legacy of service. Jason is a senior in high school, a 6-letter varsity athlete, a really good athlete, they say, a brilliant student with a 4.46, that's good, GPA. And his greatest dream is to attend the U.S. Military Academy at West Point. And Jason, that's a very big deal getting in. That's a hard one to get into. But I'm pleased to inform you that your application has been accepted. You will soon be joining the Corps of Cadets. Thank you. Jason, you're going to be on the long gray line, Jason. As Commander-in-Chief, my focus is on building the most powerful military of the future. As a first step, I'm asking Congress to fund a state-of-the-art Golden Dome missile defense shield to protect our homeland, all made in the USA. And Ronald Reagan wanted to do it long ago, but the technology just wasn't there, not even close. But now we have the technology. It's incredible, actually. And other places, they have it. Israel has it. Other places have it. And the United States should have it too, right, Tim, right? They should have it too. So I want to thank you. But it's a very, very important. This is a very dangerous world. We should have it. We want to be protected, and we're going to protect our citizens like never before. To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American shipbuilding industry, including commercial shipbuilding and military shipbuilding. And for that purpose, I am announcing tonight that we will create a new Office of Shipbuilding in the White House and offer special tax incentives to bring this industry home to America where it belongs. We used to make so many ships. We don't make them anymore very much, but we're going to make them very fast, very soon. It will have a huge impact. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Just today, a large American company
announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals. The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others, but others could use it. But it was built at tremendous cost of American blood and treasure. 38,000 workers died building the Panama Canal. They died of malaria. They died of snake bites and mosquitoes. Not a nice place to work. They paid them very highly to go there, knowing there was a 25% chance that they would die. The most expensive project also that was ever built in our country's history, if you bring it up to modern day costs. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. And we have Marco Rubio in charge. Good luck, Marco. Now, we know who to blame if anything goes wrong. Marco's been amazing, and he's going to do a great job. Think of it, he got 100 votes. You know, he was approved with actually 99, but the 100th was this gentleman, and I feel very certain. So let's assume he got 100 votes. And I'm either very, very happy about that or I'm very concerned about it. But he's already proven. I mean, he's a great gentleman. He's respected by everybody, and we appreciate you voting for Marco. He's going to do a fantastic job. Thank you. Thank you. He's doing a great job. Great job. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. It's a very small population, but very, very large piece of land and very, very important for military security. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown that when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and
everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy, as happy as you can be under those circumstances. Their child, brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from Gaza. In my first term, we achieved one of the most groundbreaking peace agreements in generations, the Abraham Accords. And now we're going to build on that foundation to create a more peaceful and prosperous future for the entire region. A lot of things are happening in the Middle East. People have been talking about that so much lately with everything going on with Ukraine and Russia. But a lot of things are happening in the Middle East. It's a rough neighborhood, actually. I'm also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. The United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense with no security, with no anything. Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. $2,000 people are being killed every single week. More than that. They're Russian young people. They're Ukrainian young people. They're not Americans. But I want it to stop. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine, by far. Think of that. They've spent more buying Russian oil and gas than they have defending. And we've spent perhaps $350 billion, like taking candy from a baby. That's what happened. And they've spent $100 billion. What a difference that is. And we have an ocean separating us, and they don't. But we're getting along very well with them, and lots of good things are happening. Biden has authorized more money in this fight than Europe has spent by billions and billions of dollars. It's hard to believe that they wouldn't have stopped it and said, at some point, come on, let's equalize. You got to be equal to us. But that didn't happen. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Nearly 4 years ago, amid rising tensions, a history teacher named Mark Fogel was detained in Russia and sentenced to 14 years in a penal colony. Rough stuff.
The previous administration barely lifted a finger to help him. They knew he was innocent, but they had no idea where to begin. But last summer, I promised his 95-year-old mother, Malphine, that we would bring her boy safely back home. After 22 days in office, I did just that, and they are here tonight. To Mark and his great mom, we are delighted to have you safe and sound and with us. As fate would have it, Mark Fogel was born in a small rural town in Butler, Pennsylvania. Have you heard of it? Where his mother has lived for the past 78 years. I just happened to go there last July 13th for a rally. That was not pleasant. And that is where I met his beautiful mom right before I walked onto that stage. And I told her I would not forget what she said about her son. And I never did I? Never forgot. Less than 10 minutes later, at that same rally, gunfire rang out, and a sick and deranged assassin unloaded 8 bullets from his sniper's perch into a crowd of many thousands of people. My life was saved by a fraction of an inch, but some were not so lucky. Corey Comparator was a firefighter, a veteran, a Christian, a husband, a devoted father, and above all, a protector. When the sound of gunshots pierced the air, it was a horrible sound. Corey knew instantly what was and what to do. He threw himself on top of his wife and daughters and shielded them from the bullets with his own body. Corey was hit really hard. You know the story from there. He sacrificed his life to save theirs. 2 others, very fine people, were also seriously hit. But thankfully, with the help of 2 great country doctors, we thought they were gone and they were saved. So those doctors had great talent. We're joined by Corey's wife, Helen, who was his high school sweetheart, and their 2 beloved daughters, Allison and Kaylee. Thank you. To Helen, Allison, and Kaylee, Corey is looking down on his 3 beautiful ladies right now, and he is cheering you on. He loves you. He is cheering you on. Corey was taken from us much too soon, but his destiny was to leave us all with a shining example of the selfless devotion of a true American patriot. It was love like Corey's that built our country, and it's love like Corey's that is going to make our country more majestic than ever before. I believe that my life was saved that day in Butler for a very good reason. I was saved by God to make America great again. I believe that. Thank you.
Thank you very much. From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies, and from the legends who soared at Kitty Hawk to the astronauts who touched the moon, Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom. And as we have seen in this chamber tonight, that same strength, faith, love, and spirit is still alive and thriving in the hearts of the American people. Despite the best efforts of those who would try to censor us, silence us, break us, destroy us, Americans are today a proud, free, sovereign, and independent nation that will always be free, and we will fight for it till death. We will never let anything happen to our beloved country, because we are a country of doers, dreamers, fighters, and survivors. Our ancestors crossed a vast ocean, strode into the unknown wilderness, and carved their fortunes from the rock and soil of a perilous and very dangerous frontier. They chased our destiny across a boundless continent. They built the railroads, laid the highways, and graced the world with American marvels like the Empire State Building, the mighty Hoover Dam, and the towering Golden Gate Bridge. They lit the world with electricity, broke free of the force of gravity, fired up the engines of American industry, vanquished the communists, fascists, and Marxists all over the world, and gave us countless modern wonders sculptured out of iron, glass, and steel. We stand on the shoulders of these pioneers who won and built the modern age, these workers who poured their sweat into the skylines of our cities, these warriors who shed their blood on fields of battle and gave everything they had for our rights and for our freedom. Now it is our time to take up the righteous cause of American liberty, and it is our turn to take America's destiny into our own hands and begin the most thrilling days in the history of our country. This will be our greatest era. With God's help, over the next 4 years, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. We are going to create the highest quality of life, build the safest and wealthiest and healthiest and most vital communities anywhere in the world. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. And through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. And we are going to renew unlimited promise of the American dream. Every single day we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve. My fellow Americans, get ready for an incredible future, because the golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you, God bless you, and God bless America.
Thank you very much. Great job. Thank you. Great honor. Thank you very much. Thank you. Get this place going, all right? Thank you, sir. Thank you very much. Great honor. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Yes, sir. Very much. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. See you soon. Teaching young people to love America. Well, I'm trying to. Great guy. Thank you. Best your family. Thank you. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Howard. Thank you again. Thank you again. Won't forget. So good. Yeah, it's good. So good, sir. Thank you. Thank you. Terrific, Mr. Really terrific. Really outstanding. Thanks. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Good job, Mr. President. Thanks. Thank you. Got you. Great. Mr. President, one of your best speeches. Thanks again, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thanks for the phone call last night, too. 자, 트럼프 대통령의 미 연방의회 연설을 지켜봤는데요. 특별한 거 없죠. 또 연설의 품위도 없고, 저거 대통령 연설인지 아니면 무슨 없죠. 절반은 전임 대통령 욕하고 절반은 자기 자랑하고 끝났습니다. 여기에 구체적인 뭐가 하나도 없어요. 일단 자기가 지금까지 해놓은 거 자랑하고, 전임 대통령 바이든은 미친놈이다, 이런 식의 대놓고 이야기했죠. 바이든은 미친놈이라고 이렇게 이야기를 욕을 하고요. 자기는 대통령 취임해서 이렇게 너무너무 잘해서 너무너무 잘했다, 자기 자랑 50%, 전임 대통령 욕 50% 이러고 끝났습니다. 기대했던 가상화폐에 관해서 이렇게 언급하지도 않았고요. 그 다음에 한국은 미국은 관세를 예를 들어 가지고 1을 부과하면 한국은 미국 제품에 4를 부과한다. 이건 불공정하다. 이러고 콕 집어 가지고 한국을 콕 집어서 이야기를 했어요. 별로 안 좋죠. 아무튼 이렇습니다. 유치해요. 일단 연설 들어보시면 알겠지만 2시간 동안 내내 유치한 이야기만 하다 끝났어요. 감동을 줄 만한 전혀 이런 게 없고요. 그래서 예상은 하고 있었는데, 아무튼 전형적인 정치인의 연설이다. 뻔뻔하죠. 정치인은 표만 주면 자기 엄마도 갖다 파는 사람들이기 때문에 약간 좀 실망했습니다. 아무튼 이렇습니다. 특별하게 영향가 있는 그런 내용은 없었습니다. 자, 계속해서 지켜보도록 하겠습니다. 그러니까 가스관도 그쵸, 이거 언급만 한 거고 특별한 거 전혀 없었어요. 저는 내심 이제 가상화폐 이런 거 미국을 크립토의 진원지로 만들겠다, 중심지로 만들겠다, 이런 걸 하나 줄 알았는데 아무 언급이 없으니까 오히려 비트코인은 지금 쭉 밀렸죠. 밀렸다 다시 올라가려고 하고 있는데 쭉 밀렸어요. 실망 매물이죠. 밀렸다 다시 조금씩 이제 반등하는데, 아무튼 가상화폐 비트코인은 오늘 양봉 마감할 걸로 기대하고 있습니다. 양봉 마감하면 내일부터 이제 좀 좋은 방향으로 갈 것 같습니다. 자, 계속 지켜볼게요.
자, 오늘은 여기서 방송을 마무리를 할게요. 오후에 그렇게 큰 움직임이 없죠. 지금 일단 우리 멤버십에는 종목을 하나 제가 올려드렸으니까요. 그거 매매하시면 되고, 매수 못하신 분들 매수하시면 되고요. 나머지는 특별한 게 없습니다. 한 종목 오늘 매수한 걸로 오늘 끝내겠습니다. 상한가가 몇 개 들어가 있죠. ICTK, 디모아 이런 것들, 그다음 화성밸브 상 들어가 있는데요. 자, 이거 말고는 특별한 거 없어요. 특별한 게 없죠. 나머지 여기 조금씩 추매한 거 있습니다. 추매 조금씩 했고요. 평단 잘 보시고요. 장투하시는 분들은 평단을 잘 보시고, 일단 오늘 추매 좀 했고, 그 다음에 본계좌에는 특별한 게 없죠. 본계좌에는 특별한 게 없어. 잠시만요. 이게 이 상태로 오늘은 방송을 마무리를 하겠습니다. 조금 외출을 좀 하려고 해요. 외출을 해서 이따가 저녁에 비트코인 좀 움직임이 있으면 방송을 켜고 여러분들하고 비트코인 살펴보도록 하겠습니다. 지금 비트코인 어떻게 돼 있나 하면은요, 지금 이런 상태로 잘 회복해서 여기서 잘 놀고 있습니다. 트럼프 대통령 연설이 끝난 다음에, 끝나기 전에 살살살 올려놨던 게 좀 절반 정도 내려박았죠. 연설에서 이제 가상화폐에 관해서 언급이 없었던 거에 대한 실망 메모리로 좀 나왔는데 다시 여기서 놀고 있습니다. 일단 금요일이죠. 내일 모레 미국 백악관에서 화이트하우스에서 이제 가상화폐 서밋이 열릴 거예요. 그거 관련으로 이렇게 움직이고 있는 거니까 조금씩 올라가 있죠. 아마 오늘 새벽부터 내일 새벽에까지는 여기까지 아마 넘어가지 않을까 저는 싶은데, 과연 어떻게 될까 보겠습니다. 자, 그러면은 요거는 일단 잠깐만요. 요거는 일단 요 상태로 계속 유지를 하면서, 절반 정도 내려와 있죠. 유지를 하면서 주식은 오늘 방송을 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 고생하셨습니다. 저는 이따가 시간이 되면은 가상화폐 방송 열겠습니다.